Hari koe te ngākau I whakaro rangatira, kia tuku nātu he submission ki tēnei wāna. Kia rongo I te reo, o te taita matāne, o te taita mawahine, e kura I nāna ki konei ki te niua Hokianga. Kāti ake. Kātu I tērā ki te taha ki ngā kōreu. Kua wera haere. Koe anu. Ko Ngāti Kaharau, ko Ngāti Hau, e meana, kia kaurua, e kore mātou, e whakai, ki te tono o te kaurihira. Kore whakai, kia tuku anō, o te toru te kau mā rima tau, kia tuku I te tiko, I te tūtai, I te kaka, ki roto I ko tō tātou mai. Ko te tikanga, e meana, ko mātou he kai tiaki o te wahapu. Ina whakai atu ki tēnei kaupapa, I te takahi mātou, I ngā tikanga mahu iho o tāwa mātua tūpuna kia tāka. I te haina tama o te tiriti, I haina tia ngā tupuna o Hokianga, I te kaumārua o ngā rā o Pt1, I haina tia ki roto o Mānguru. O ne kaua mātou tupuna I haere ki Waitangi, I mea mena te kāwana te hihi te kōrero mai ki au, haere mai ki roto I au. I te pōi rua te haina tama, I raro ake nei, I hui ngā rangatira o Hokianga. I te rā te kaumārua, I hoi rātou I o rātou waka, mai raro nei, tai atu ki Mānguru. Kia mōhi mai koutou. O ne kaua mātou tupuna, I tuku I tō mātou mana, ki raro I te Pākehā, pau te kaha. Kia mōhi mai tātou. E pēnei anō I tēnei rā. O ne kau mātou I te tuku I tō mātou mana, mo te moana te take. Kore, kore, kore rau. Ko te tuaru e pēnei ana Ngāti Kaharau. E te kaurihira, kei te takahi koutou I tō mātou mana. Ko mātou te mana whenua o tēnei moana. Ngā hapu o te nota tai mai ki tēnei taha ki te tonga. Ina nahi runga I te kōrero. O ne koutou I te hiehia, ki te kōrero, ki te haukai. I raro I te triti, e kawanata. I haina tia te kawana me oku tupuna. Kia noho tahi, kia kōrero tahi, mo ngā kaupapaka toa pānei kia tātou. Kōna raua, kōna taonga, ngā mea katoa. I kite atu I te kōrero mutunga o te kaunihira. E meana, aha koa pēhea te kōrero, kau tonu rātou ki tō rātou e hia hiana. Mātou, o ne kau I te whakai. O ne kau I te whakai. A Ngāti Kaharau, Ngāti Hau, e meana, tiro hia, tētahi atu kaupapa, hei tuku I te tūtai. E harako te moana. Te inui atu. Tukuna mai te wāhanga ki runga ki ngā hapu o ngā o te niua Hokianga. Ma mātou onu e toho ki te kōrero, ki te whiri, kai hia tētahi wāhi, kai tua whenua, ka tae ki te whakari te kaupapa ki leira. Hao ngāno ki te moama. E pātaka kai. Mai ngāno I o mātua tūpuna e o rāna. Ta tū mai ki tēnei wā, ka pēhea ngā uri whakarere tonga iho, mena ka whakai atu tātou ki tēnei kaupapa. Hoi ana. Ka huri ki te reo Pākehā. So, I stand on today on behalf of our kura
and by people from Himalaya to say, Ngāti Karo, Ngāti Hau, say that it is culturally inappropriate to discharge shit into our harbour. I mau mai hau I te tai waku hoa I te rāne. Tātou katoa e mohi ana ki ai. Ia nā ka whakawahia I ai. Te? Ana I te wero Ngāti Kaharau, Ngāti Hau. Anei. Ngāti Kaharau, Ngāti Hau does not approve of the discharge of waste into our harbour. Ngāti Kaharau, Ngāti Hau wants to say that the treaty partnership with the council is not working. They are not listening to us who live, stay and care for our moana every day. We haven't been part of the consultation. How do you expect us to accept this shit? How do you expect us to accept it? I'm obligated to my mokopuna to ensure that the wahapu stays how it is forever. Forever. The council say we can do it in 6 years. Say, but that's way too much for us. You fellas have had 35 years. I was 21 when it was last signed. Then I wasn't worried about the moana. But as a recreational fisher and diver of the coast, I've seen the changes. She's hard to get a kai inside our harbour now. Because the council allows shit to go in there. Kahawai used to run every year at the end of March. It hasn't happened for 15 years. Because you fellas allow shit to go into the harbour. Ngāti Kaharau, Ngāti Hau is saying, no more, we do not support the application of the Far North District Council to disperse human waste into the moana anymore. We can't take it, we won't, and we are not. Well, no. O whakataputunga kōrero Ngāti Kaharau, Ngāti Hau, wa hau te tuatahi hei kai kōrero. Uri noa ina tui tō tātou whare, I ngā komihana, te nā kaurua, e te kaunihira, whakarongo mai. Hoi no, uri noa ina tui tō tātou whare, e ngā paraunga, tātou katoa I tai mai, I te tautoko I te kaupapa, hani ana te ngākau, te nā koutou, te nā no tātou. Uri noa ina tui tō tātou whare, te nā koutou, te ora mai ana tātou. Mā te kura taku ai ana. Why not?
Ia wehi. Te waiata nei, e pādei ki nua ki tō wātu i o roto o wanaia. Ko rātou, e waiatāna, mo ngā awa, me ngā maunga, me te tupuna whare, nāo rātou uri, nāo rātou mātu. Nā reire, e hipunu ana ki tātou katoa tau nei, uri roa, kia tau ramarākitanga ki nua kia tātou katoa. Tēnā koutou, ka tuku te wāhanga ki taku whaia. Are you sure? Ai, sure is. Kia ora tātou. Do you have copies of my submission? I do. Oh, good. I don't mind. So in this day and age, people need to have their privacy respected because people post things or your facial recognition images are online. That is people's rights to not be filmed unless they give their approval. So please take those cameras away or come to a position where you're only getting the person that you have their approval, okay? As I said this morning, I've already said to the radio station and this lady here that there's time. So please respect that other people don't necessarily want their religion out there on the internet or in the wider world. Okay? Thank you. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Tēnā tātou. Ko Hilda Hokianga Harawira tōku ingoa. I have a submission. Engari, he whānau ora, he hapu ora, he iwi ora, he oranga tai ao, he tai ao oranga, ti hei te oranga. I'll leave all the kōrero about how fabulous I am on page 1, because that would be boring to everyone listening. Page 2, tuatahi, e mihi atu ki taku ki ngā mea kua mate, ki ngā tāngata kua mate. Taku māma Francis Halkyard. A kāne te tai te hoia mate i Ukraine. Whaia naere makiha, te makaua papaririata. A Carmen Ahorangi Petera, i aituangia i tērā wiki i whāngarei. A Mary Taylor Tuiluma, he maraikura manu tiori ori rongo nui no motu kiore. A kia Wiremu Pūreri, e nehu ana i tēnei rā. Me etahi atu kua whawhai mō tēnei kaupapa. So anyhow, I went to Tahiti about 1996 to, with many others, to protest the dumping of, the nuclear explosion, the final explosion at Whangatauwha Atoll. And I think the extraordinary similarity between what the French government did and what, our council has done is very similar. The French government maintained that 181 nuclear tests were safe. The final explosion was about 600 times stronger than the Hiroshima bomb at the end of World War II. The health of the locals and nearby islanders has been profoundly affected, with many suffering radiation poisoning, cancers and intergenerational birth defects. There are many similarities between the French testing in the Pacific and sewage dumping in the Hokianga and other harbours. All the well-paid reports submitted remind me of the French-sponsored reports
which proclaimed the nuclear testing posed no threats to the well-being of the people and the moana of Tahiti Ma'ohinui. So Māori are 53% of the FNDC population. We have the highest poverty index. 17% of all land in the district is Māori freehold land blocks. 54% of Māori land is located in the Kaikohe Hokianga ward. Now, I talked to a friend, I'll jump in places, who works in the Census Department, and she says the population of Hokianga is between 6,000 and 7,000, of whom 60% are of Māori descent. Te Rarawa Hapu in the north, Ngāpui Hapu in the south, and 11 rivers feed the Hokianga. And that was from somebody just a day or so ago. In this year's regional kapa haka competition, we've heard that we're going to hear the tamariki soon. You know, in the kapa haka competition, you can always know what young people are thinking through manukorero and kapa haka. There were two waiata, one haka and one motiatia, which openly challenged what we are doing to our taiao, our environment. And there was a particular challenge to the Māori on the Far North District Council, the ward councillors, that you are the eyes and the mouthpiece of us. We want you to stop these atrocities. And we are already viewed as the polluters of Te Taiao. So, FNDC has inherited, maintained 16 council wastewater schemes and 15 treatment plants that dump sewage into the harbours of Hokianga, Kāririkura, Te Oniroa Tohe, Pārengarenga, Hauhora, Rangaunu, Tokerau, Mangonui, Whangaroa, Kororareka, Waikare and Peo Whairangi. As one of the 4 Māori ward councillors, I am unable to support the practice of dumping tūtai tiko into our streams, rivers and harbours. It is a cultural violation and health disease risk and must cease immediately. In 2014, the Waitangi Tribunal acknowledged that Ngāpui Nui Tonu never ceded tino rangatiratanga at the signing of Te Treaty o Waitangi. In 2019, the Tribunal reaffirmed hapu rangatiratanga. I have applied a kaitiakitanga matrix to measure if our current local and regional council have met minimum hapu tino rangatiratanga standards of Te Treaty o Waitangi. So, taku kaunihira, this is my council. It's not the council, it's my council, as I am now one of the people who speak for Māori in our area. Taku kaunihira has dumped sewage in areas of high Māori populations, and it's been estimated of 50,000 tonnes of sewage per annum into the Hokianga. So there might be all these little technical reports that says 1 cubic metre, 1,000, 5,000 dilution, but when you add it up and you think about Tahiti, 50,000 tonnes per annum. 2, have ignored hapu and iwi objections over 30 years, I hear 35, Waitangi Tribunal and Te Mauri o Te Wai submissions, and also doesn't want to have a working relationship with local hapu. These are recorded cultural impact assessments pertaining to Hokianga moana that have been ignored. Taku kaunihira has degraded the moana, wāhi tapu, kai moana beds and significant cultural sites, has hidden the impact of long-term sewage disposal on the health of the moana, the taiao and the people, used technical language reports to diminish the real stories and results observed and felt by locals. Terminology like hydrodynamics, dilution, plumes, blah, blah, blah. Mortgaged ratepayers to long-term payments for imperfect sewage disposal methods that do not meet coastal regulations and human health standards. Taku kaunihira has not embraced
tile-friendly options, i.e. land-based disposal using electrocoagulation technology and other yet-to-be invented possibilities, because there's always something new coming up, has deemed land disposal schemes economically not viable without providing the cost analysis and made sewage disposal upgrades a low priority, minimising the risk to regional infrastructure. Taku Kaunihera has suggested 3 possible options. Do nothing and or apply to extend a resource consent. B, spot maintenance, or C, upgrade a wastewater plant. And also host the hearings so as to be seen to be done. Aroha mai, NRC. On a scale of 1 to 10 in the kaitiakitanga matrix, with 1 registering least treaty friendly and 10 as a mutual tino rangatiratanga decision-making working party, I score the current process as 3 out of 10 to be generous. I therefore call on a resource consent to be denied as it falls below par on meeting basic Treaty o Waitangi standards and Policy 2 of the Coastal Policy Statement. Under the Local Government Act, both FNDC and NRC have been negligent in 1, its failure to listen, has not met engagement and consultation process with local hapu and iwi. 2, its failure to form relationship agreements and representation on how councils and hapu iwi work together. 3, its failure to use local mechanisms to withdraw from practices abhorred by the communities. That's in the Act, that's not my words. He rongoa, I didn't come here just to talk about the complaints, but he hanga rongoa. What are the solutions? Moana restoration, moana remediation, and moana resilience. This is the direction we must take with extra pressures of climate change upon us. Both FNDC and NRC must commit funds and agreed staffing for these hapu iwi consultation, engagement and mutual decision-making processes to happen in a timely manner. Because some people can promise something, but that never gets done. It's one of those checklists that is seen to be done, but nothing happens. I'd like to recommend the kaikohe hapu model as a hapu rangatiratanga friendly template that should be used across the region and indeed in Whānau's District Council models. The working plan agreement I only read last night, but is based on Te Tiriti o Waitangi, rangatiratanga, tōhungatanga, manaakitanga, whanaungatanga, ukaipo, and kotahitanga, which are attributes attributed to the Whānau's District Council as well. The technical information provided for Opununi o Māpere and Kuhukuhu resource consent is poor. The report writer expressed not wanting to work with tangata whenua and framed her position around lack of economic viability without providing full options for decision making. There does not seem to be uniformity of purpose amongst staff. So I hear that one was started 10 years ago and the kaikohe one, I know they've been working on it a couple of years, but there seems to be a different way of acting which shouldn't be the case. Recommend we take our lead from the kaikohe and taipa hapu and invest in land disposal with electrocoagulation processes and stop dumping tiku into all harbours, not just Hokianga, but ngā moana katoa o Te Tai Tokerau. And to be mindful, our population and infrastructure numbers grow, there will always be more impact on sewage disposal facilities, and we need to re-evaluate every 5 years to check the working system and whether it's meeting the needs. I mean, I don't know who thinks there's only 75 houses up here in Rawene, because there's got to be. We know the numbers have fluctuated by about 8,000 in the last 2 years because people can't afford to live in the cities.
How do we pay for it? Rates, infrastructure payments from developers and housing partners, funding from Safe Waters and Climate Resilience. We got some good councillors, Māori and Pākehā in our kaunihira, runanga iwi, who need to go out and scout for us. It's a hura of a cost to pay, and so we it's always been a burden on the ratepayers. Well, actually, there are funding grants out there, but we just need to cut some people loose to go and get it. And we still have a role as citizens to minimise all community waste through safe practices in our own home, in our own education. We've endured the recent outbreak of COVID-19, and I keep thinking about typhoid. You know, some technical report says, 1% of something found inside a piece of kaimoana will not affect the gut of a person. But, you know, e he ana tira kōrero. Typhoid is, it keeps coming up, so I'm just giving a warning that that could happen inside all our harbours. And on behalf of the council, taku kaunihera, apologies to our hapu and our moana, and I'd like to work with the NRC to make sure that we do things better, that we stop polluting our moana. Hoi ngā no, tēnā tātou, tēnā tātou. He wai ata tātou. I te maunga neke neke e maunga